좋은 아침 여러분. 잘 지냈죠? Good morning. Hope everyone has been doing well. What a hilarious morning. 오늘 아침이 너무 개웃겨요. 빵 터졌어요. 오늘 소식 보고. I saw the news this morning. I just fucking laughed. 어쩔 수 없이 오늘 아침 방송을 했어야 됐어요. I had to broadcast after I woke up and I fucking found out about this FTX Alameda shit. 이 FTX Alameda 소식 보고 빵 터졌어요. So let's get straight to it. 바로 시작하겠습니다. 한 7시간 전에 이제 FatManTerra가 이제 여기 소식 하나 이제 나왔어요. Verified sources confirmed that FTX's PR firm M Group Communications has been contracted to release negative media articles about Binance. Hired journalists are given access to a black book of anti-Binance contacts and references for research. 이거 이제 간단히 설명하면 이제 FTX가 따로 이제 PR 이제 회사를 이제 사용하면서 이제 경쟁자 바이낸스가 시장 주도자 이 거래소 중에 이제 바이낸스 이제 나쁘게 만들고 싶어서 이제 이 기사들 이제 사용하면서 뒷돈 주면서 이제 검정색 이제 책을 받고 그 사람들이랑 연락하면서 이런 이제 바이낸스에 나쁘게 만든 이제 기사 이제 돈 내고 이제 그렇게 시켰대요. 완전 어이없어. This is fucking hilarious shit. This is like I think everyone knew this was happening, but it was just only recently that Fat Man confirmed it with sources. 이제 우리 이제 크립토 산업은 우리는 다 이미 이런 거 이제 알고 있었는데 이제 드디어 이제 Fat Man이 이제 증인 그 증인 이제 하나 이제 확인하고 이제 이 소식이 나왔으니까 이거 보고 이제 물론 이제 관련된 이제 소식 하나 더 나왔어. Obviously, after this news broke of how FTX Alameda was literally working with the PR firm to produce negative articles about their competitor Binance, right after this, obviously we know what happened. Sam Trabucco from FTX Alameda steps down. 이 소식 이제 나오고 나서 물론 바로 이제 Sam Trabucco 이제 FTX Alameda 사장이 이제 사직했어요. Then Trabucco steps down, right? Trabucco steps down, right? So when did Trabucco step down? 이제 Trabucco가 언제 이제 일을 그만뒀어요. 이 FatManTerra 소식이 한 7시간 전에 이제 그 소식이 나오고 나서 4시간 전에 이제 사직했어요. Sam stepped down a couple hours after the FatManTerra story broke about what FTX Alameda was doing and what they were producing, right? Hiring these PR guys, right, to make Binance look bad, right? So obviously, you just put two and two together, right? You read between the lines here, you connect the dots here. 물론 이제 그 타이밍이 물론 이제 희한하지요. 물론 이제 실제 이유는 이제 원인이 이 잘못한 거 이제 Sam Trabucco였어. So obviously Sam was behind this fucking disaster. 물론 이제 Sam Trabucco가 이제 가해자였어. 그래서 이제 FTX하고 Alameda가 이제 Sam Trabucco 이제 잘린 거예요. So obviously they fired Sam, but they let him save face by letting him resign, right? 이제 물론 이제 쫓겨내기 전에 물론 이제 Sam Trabucco 위해서 그냥 이제 너무 크게 이제 창피하게 안 만들고 싶어서 이제 그냥 사직식으로 이제 그렇게 나왔어요. Sam Trabucco 말. So obviously they let him exit gracefully from FTX Alameda, right? So, this shit is fucking hilarious. 저 이거 보고 너무 웃겼어. 너무 웃겼어요. People were commenting about it. 사람들이 이제 말씀했어. Dirty tricks are like why there's it undermines the integrity of the whole crypto industry. 이제 이 크립토 산업에 제가 몇 년 동안 이렇게 이제 방송하면서 안내해 줬는데 알려줬는데
물론 이제 사람들이 손이 너무 더러워요. 안 깨끗해요. People's hands are so fucking dirty in this industry, right? It's just hilarious how bad it is. 이제 너무 심해서 어이없게 심해서 너무 웃고요. It's just so bad in this industry. It's just fucking hilarious that this stuff is coming out. 이런 소식이 나오는 것도 그거 너무 어이없어요. So obviously I agreed with this. This is like straight up unfair competition, right? Complete like bogus, just straight up lying and like smearing, right? Your competition. That's not cool, right? 이제 아예 이제 경쟁자 그냥 막한테 막말하는 거 그렇게 하는 거 물론 그렇게 하면 안 되죠. 경쟁할 거면. 똑바로 이제 경쟁할 거면 똑바로 이제 경쟁해야죠. 올바른 행동 어 하면서. 물론 저도 이제 말씀했어요. 저도 비슷하게 생각해요. Obviously, I agree with the sentiment here, right? But from my perspective, 제 입장으로는 the fact that all this stuff is now in the open makes FTX look stupid as fuck. 이제 FTX한테 너무 어이없게 보이죠, right? Because FTX is involved with this shit, right? FTX가 이제 얘네들이 이렇게 행동했으니까 사람들이 이제 이거 다 알고 있으니까 이거 우리 같은 경우는 알았는데 이제 크립토 산업 잘 모르는 사람들까지도 이제 다 이거 알게 됐어. Obviously, industry insiders like you and me, right? We follow crypto, so we know this stuff. But now people are going to hear about this who had no idea about this. Now they're going to fucking know about this, and then it's just going to make FTX Alameda look like fucking idiots, right? It's like these people are so short-sighted. Everyone in crypto is so short-sighted. 이제 크립토 산업에 이제 미래를 못 보고 그냥 현재만 생각해요. 그게 이제 너무 틀린 사고방식이에요. 이 크립토 산업에 오늘만 보고 내일을 못 봐요. 그래서 물론 FTX 같은 경우는 이제 이샘 트라부코 이제 뽑고 이제 CZ 바이낸스랑 이제 경쟁하고 싶었을 때 그런 거 생각 못 했어요. 오늘은 뭐 이 Mgroup Communications PR 회사랑 이제 동업하고 에 그 바이낸스 CZ 이제 이런 어이없는 기사 이제 쓰고 그렇게 만들게 하고 물론 뭐 FTX한테는 뭐 좋게 더 보일 수 있지 오늘은. 근데 이제 나중에 몇 개월 뒤에 뭐 몇 년 후 뭐 맞뭐 이런 소식이 나오면 뭐 FTX한테 어떻게 보여? 물론 훨 훨씬 더 나쁘게 보이죠. PR 완전 디자스터예요. 그냥 개망신이에요 이거 FTX 알라메이다한테. 그래서 이제 제가 계속 하는 말이에요. 이거 이제 크립토 사람들이 큰손들이 너무 어이없어요. 행동이 너무 어이없어. A long time ago, I nicely told everyone industry to be honest. 제가 옛날부터 이제 크립토 사람들한테 그냥 솔직히 행동하라고 그렇게 분명히 말씀했어요. Be honest always. The truth will catch up to you in the end. 이제 결국은 사람들이 다 알게 될 거예요, 이런 거. 그래서 항상 솔직하게 행동해야 돼요. 항상. Always. Nobody listens to me. 사람들이 제 말 안 들어요. This is why this industry is the way it is. 이런 것 때문에 이 크립토 산업이 개망한 거예요. 이런 소식이 계속 나와요. Right? I try my best to help people in this industry. I advise everyone in this industry because people are very low IQ in this industry. 크립토 산업에 이거 IQ가 높지 않아요, 사람들이. I'm the only high IQ person in this industry who knows what the fuck they're talking about. 이제 이 크립토 산업에 저만 분석 제대로 똑바로 하는 사람이에요. 다른 사람들이 이런 주도자들이 실제로 다 IQ가 너무 낮아요. 이런 거 이제 나중에 이제 알게 되면 나오면 물론 이런 사람들 IQ가 높지 않아요. Just very low IQs in this industry across the board. Just very low IQ, right? The collective IQ people in crypto is probably no higher than 50. 이 크립토 산업의 전체적으로 전체 IQ가 50 안 넘어요. 사람들이 진짜 날카롭지 않아요. 너무 너무 어이없어요. 뭐 무슨 말 해야 되는지도 잘 모르겠어요 지금.
I don't even know what to fucking say at this point. People are so fucking retarded, right? In this industry, this quote unquote industry, right? So, why then was FTX Alameda forced, right? Again, they know the rules of this game are changing, right? There's going to be upcoming regulations. They have to throw everyone under the bus that they have to, right? Who is responsible for the old ways to make way for this new generation, right? Of crypto, this new era of crypto. 이제 규제들이 이제 생길 거니까 어제 말씀한 대로 이제 이런 사람들이 이제 들어올 거니까 이 SEC 변호사들 이제 고소해야 된다고 FTX 같은 사람들 고소해야 된다고 이런 말씀하면 물론 이제 트루브코 사람들처럼 같은 사람들이 이제 없어질 거예요. 사라질 거예요. 3AC랑 물론 이제 관련이 있었고 이런 사람들이 right? 다 이제 똑같은 전염으로 생각할 수 있어. 어떻게 보면, right? I mean, in a way, autism is 100% right here. This is kind of all kind of 3AC contagion, right? Because 3AC was involved with a lot of the excesses of this industry. So was FTX Alameda, right? Everyone knows FTX Alameda has done a lot of sketchy shit, right? They trade against their own uh, retail investors, right? People who use FTX, right? They're involved with a lot of sketchy investments, right? People know all this stuff. So, eventually they knew, I think FTX knew that they can't really play their old games anymore, right? It's going to be a new era of crypto, right? Anyone who's caught doing this kind of criminal stuff, it's going to put their long-term longevity at risk, right? I knew this from a long fucking time ago, which is why I was saying this stuff. But these guys are so short-sighted; they didn't listen to me, right? It's kind of tragic they didn't listen to me. 이제 이런 이제 FTX 알메이다가 이제 이상한 짓 진짜 오랫동안 한 거 사람들이 다 알아요. 이 크립토 산업에. 예를 들면 이제 사람들이 FTX에 거래할 거면 알메이다가 이제 그 오더북 주문 이제 다 볼 수 있으니까 그거를 이제 알메이다한테 그 정보 이제 알려주고 알메이다가 이제 반대로 이제 거래할 하니까 그런 이제 불법 행위 같은 거 이제 하니까 더 이상 못 해요, 그런 나쁜 짓. 왜냐면 규제가 이제 들어올 거니까. 그래서 물론 이런 기관들이 뭐 FTX, 알메이다 뭐 이런 사람들이 그 사람들 중에 이제 불법 행위 이제 원인 그 사람들이 이제 다 나가야 돼요. 왜냐면 더 이상 그렇게 행동을 못 해요. 이 새 크립토 시대가 이제 오고 있어요, 지금. So, all of these big players, they're trying to absolve themselves of blame, right? They don't want to fucking get sued by the SEC for any, deceptive practices, that they're involved in, right? So, all this stuff does not really come as a surprise to me. 물론 SEC가 이제 고소 당하기 싫으니까 이런 거 이제 계속 하면 이런 큰 손들이 그래서 이런 이제 소식 보면 저는 뭐 하나도 안 놀라요. 왜냐면 이미 이런 거 이제 알고 있었으니까. 경고했고 옛날부터. 분명히 경고했어요. 이런 이상한 짓 하지 말라고. 똑바로 이제 행동하라고 정신 차리라고. 그래서 뭐 물론 저희 같은 경우는 뭐 이런 거 뭐 하나도 놀라지 않아요. 근데 새 투자자들이 이런 거 보고 '아 왜 샘 트루브코가 알메이다 CEO였는데 왜 걔가 이제 사직했니?' People may be wondering, right? Especially new people to crypto. Anyway, why the fuck is a guy like Sam from Alameda, like the biggest, VC in crypto? Why are those guys like what's going on there? Why is Sam suddenly stepping down, right? These new people in crypto, they have no fucking idea what's going on, right? How corrupt everyone is, how much dirty shit all these guys have been involved in, right? It's great that I have this YouTube channel. I've just been cataloging all of this stuff, right, for posterity's sake, right? This is all going to be part of crypto history. There's a nice kind of record of all this stuff now on all these broadcasts, right? It's indelible. It's out there, right? It's my analysis, my videos are going to be on this channel forever, right? People are going to look back at these videos years from now and be like, holy shit, like this guy fucking knew all this shit was going down, right? So we're making history, we're recording history, of course. 이제 나중에
이런 소식 이제 몇 년 뒤에 사람들이 이제 크립토 투자하는 사람들이 이런 거 보고 '아 이제 Soul's Got Soul이 이런 거 이제 알고 있었구나.' 이제 제가 몇 년 동안 이 채널 키우면서 이런 거 이제 다 그냥 가만히 그냥 조용히 보고 이렇게 방송하면서 이런 소식 이제 전달해 주고 분석해 주고 이제 기록이 있어요. 남아 있을 거고 어 평생 영원히 안 지울 거고 이제 계속 우리 채널에 이런 좋은 정보 이제 있을 거야. 이제 투자자들이 이런 거 보고 이제 지론 투자할 수 있을 거야. You know, people are gonna be able to invest wisely. They see all the stuff like that I've been covering, right? And I've accrued all this knowledge, right? So very interesting time. 이제 이런 거 이제 몇 년 동안 이 산업 이제 공부하고 연구하고 사람들이 물론 이런 거 관심 많을 거예요. 궁금할 거예요. Soul's Got Soul 입장, right? People are gonna be curious, like as someone who has the best crypto analysis out there, right? The number one analyst in crypto. People are gonna want to know, right, how I feel about this stuff because I'm the most well versed on this topic, right? 제가 이런 거 제일 이제 가장 잘 아니까 물론 사람들이 궁금할 거예요. Soul's Got Soul 입장. So very exciting times. It's very funny seeing this stuff like coming out now. 되게 재밌는 시대이고 시절이고 이런 소식이 나오니까 너무 웃겨요. 너무 웃겨요. 빵 터졌어 오늘. I was fucking laughing. People were saying the fucking most hilarious shit. 사람들이 개웃긴 말 너무 많이 했어. Bruh, laughing my fucking ass off. The Chad CZ using his own main Twitter account to FUD FTX versus the Virgin FTX that's too polished to reply and needs to pay a third party to do it for them. I fucking laughed my ass off when I saw this. I literally just laughed. I woke up, I was in my bed, like I always check Twitter when I wake up. 이거 보고 빵 터졌어요. 오늘 아침에 일어나고 저 아침에 일어나면 항상 이제 이거 확인하는데 얘 게인님 말씀이 웃으면서 이 이 CZ가 그 바이낸스 CEO인데 CZ 같은 경우는 이제 자기 트위터를 이제 사용하면서 이제 트윗하는데 FTX 같은 경우는 너무 너무 어이없게 FTX 이제 메인 계정 트위터에 트윗 못하고 똑같이 CZ처럼 그리고 이제 메인 계정에 트윗 안 하고 이제 이 M 그룹으로 이제 이런 거 이제 기사 이제 쓰는 거 그거 너무 어이없다고 이렇게 약 올리는데 빵 터졌어요. 그래서 우리 구독자들이 M 그룹 무슨 회사인지 몰랐으면 여기 같이 봐요. 이 M Group Strategic Communications 이거 PR 회사예요. So if you don't know, right, who M Group is, right? M Group is a PR company. They're based in Manhattan. 이제 여기 뉴욕에 본사이고. 아 근데 뭐 이거 뭐 MNC예요 이거 보니까. I mean they're based in Manhattan, but they're definitely an MNC, right? Uh, and they're involved with lots of things, right? In crypto. 이 크립토 산업에 얘네들 관심이 커요. 물론 FTX Alameda랑 이제 동업하면서 어, 이렇게 기사 쓰는 거예요. So these guys put out articles right through their contacts and media, right? 얘네들 뭐 매체 인맥들이 뭐 있나 봐요, right? So these dudes have some connections in media, right? And they're producing shit like this, right? But you know, it's like these guys all know, right? Again, right? They can't do this shit anymore. It's over, right? That era of crypto is over. 이제 또 말씀하는데 이제 그 사기 시대가 이제 없어질 거예요. 이 크립토 산업에. 더 이상 못 해요. 사람들이 너무 잘 아니까 이런 거, right? People are just they know too much about how cryptos run, right? There's too much heat, right? People can't do this kind of shit anymore because the government's going to be cracking down, right? So, you know, I just think this whole thing is fucking hilarious, right? 저는 물론 이런 거 보고 그냥 너무 웃겨요. Right? I was making fun of FTX the other day, right? 저 엊그제 이거 FTX 약 올리고 있었어. Was actually hilarious seeing FTX shitting their pants at this. FTX가 이거 이 트윗 보고 물론 무서워했죠.
right? Even FTX was fucking scared about this shit, right? Um, it's very funny stuff. Here's another interesting thing that I saw. 이것도 조금 신기했어요. Solana has archived general tech on the tech Discord server. Probably not good for developers who are trying to get information about developing on Solana. 이 소식도 한번 하나 봤는데 이 디스코 솔라나 디스코드에 뭐 채널 그냥 갑작스럽게 뭐 닫았나 봐요. 근데 개발자들이 거기 이제 좋은 정보 얻을 수 있는데 뭐 그것 때문에 뭐 개발자들이 쪼끔 힘들어졌다고 뭐 그 말씀 들었는데 그거 뭐 좋지는 않네요 보니까. User customer relations is part of the larger UX. I think the mods dropped the ball here, executed poorly, right? Even if the channels need to be closed. 뭐 이동 같은 거 뭐 했나 봐요. 근데 말없이 그냥 갑작스럽게 이런 거 뭐 경고 안 하고 고지 안 하고 이렇게 갑작스럽게 닫아서 뭐 개발자들도 갑자기 뭐 놀라나 봐요. 아 You gotta treat the developers with a lot of care. You gotta treat them with respect. 솔라나 개발자들 존경해야 되고 이제 잘 챙겨줘야 되는데 뭐 개발자들이 이렇게 말씀하는 건 뭐 안 좋죠, 솔라나한테. It's not good for Solana if developers are coming out and saying stuff like this, right? Because Solana is gonna need, good developers, onboard good developers, and developers have to, develop on Solana, right? They're the lifeblood of Solana. Without these developers, Solana's fucking gonna go nowhere. 이제 좋은 개발자들 이제 솔라나랑 동업 안 하면 물론 솔라나 미래가 없죠. 개발자들이 이제 솔라나 핵심이니까. 그래서 뭐 솔라나가 뭐 알아서 잘 챙겨주겠죠. 우리 개발자들. Hopefully Solana takes care of these developers of ours. So we don't have to see tweets like this. 이런 트윗 더 이상 없게 이제 만들어야죠. 솔라나 사람들이. All right, so that is the big news, right? That is the biggest Solana news. 이제 가장 큰 Solana 소식입니다, 여러분. Just very funny times to be in Solana. Solana 너무 웃기는 시대예요, 지금. Very funny stuff. 너무 웃겨요. Um, Let me hang out here for a little bit. Uh, Maybe go to like 9-ish, and then we'll call it we'll call it morning. 오늘 조금 더 방송하고 한 9시쯤까지 하고 끝날게요, 오늘은. See what's going on in Solana. Solana 소식 조금 더 보고 끝날게요. People liking this tweet. Couple days after the SEC officially announced that they are going to get involved in crypto, and all these guys literally vanish overnight. So hilarious. So hilarious. So funny. 너무 웃겨. I mean, everybody knows this shit, right? 사람들이 다 알아요. 다 알아요, 사람들. It's like people are so fucking stupid in crypto. They think like people don't know what's going on. Like we know exactly what's going on. People are so fucking dumb. It's just, 크립토 사람들이 너무 바보들이에요. 이런 거 이제 사람들이 이제 모른다고 생각하는데 다 알아요. 다 뻔해요. Like I'm like YouTubing about this shit. 제가 이런 거 이제 유튜브에 이제 소식 이제 전달하는데 물론 사람들이 다 알아요. 제가 이렇게 이제 방송하면서 I'm fucking reporting this shit on for the entire internet. People think that no one's gonna find out about this shit. People are so fucking stupid, right? So hilarious. So fucking hilarious. Oh man. 만약에 우리 구독자들이 뭐 솔라나 질문 같은 거 있으면 댓글 남기면 제가 한번 볼게요. If you guys have Solana questions or you wanna ask me anything about Solana, I'll be more than happy to take questions in the comments. I'm just gonna hang out here a little bit more with you guys to see anything else happening, and then we'll wrap this up shortly. 조금만 더 보고 끝날게요.
Jack's tweeting about Solana. What is this guy saying about Solana? 예, 잭도 트윗하네요. 솔라나에 말씀하네요. No idea what this guy is tweeting about Solana. 얘가 왜 Solana 트윗하는지 모르겠네요. I wonder what Tabasco is gonna do now, right? The fucking FTX Alameda threw this guy under the bus, right? I wonder what he's gonna do with his life now. He's probably gonna just retire and live in obscurity, right? 이제 FTX Alameda가 얘 이제 가해자로 이제 만들었으니까 얘 뭐 어떻게 뭐 살 건지 궁금하네요. 그냥 조용히 사라질 것 같아요. 도건처럼. He's probably gonna take the Dogon route, just uh, after he finishes up, ties up all his loose ends, but takes care of his own business. He'll probably just disappear right into the wind, right? Hilarious, fucking hilarious. 너무 웃겨. Oh yeah, the BitBoy lawsuit. I gotta let me finish with the BitBoy lawsuit. This shit was fucking hilarious. 이 BitBoy 고소 커버하고 끝날게요. So everyone knows what happened to BitBoy. I don't even know why I have to cover this. This is so dumb. This retarded YouTuber sued another YouTuber, and then people realized it was a frivolous lawsuit, and they fucking shat on him, and then BitBoy pulled the lawsuit. Right? This is so fucking stupid. 이 BitBoy가 이제 유튜버인데 I even covered BitBoy. I think he's like the number one most hilarious YouTuber, so I named him as my favorite YouTuber, right? In an old video of mine. 빅보이가 이제 전 세계로 1등 유튜버인데 크립토 유튜버인데 걔가 이제 너무 어이없는 말 너무 많이 해서 제가 가장 좋아하는 이제 유튜버로 이 동영상 올렸어요 옛날에. I uploaded this video making fun of BitBoy. 제가 옛날에 BitBoy 약 올렸어요 여기에. I even fucking made a video for BitBoy, right? Love you, BitBoy. 이 BitBoy 이제 약 올린 동영상 올렸는데 얘가 이제 다른 유튜버를 이제 고소했어요. 이유 없이. 그래서 사람들이 이제 BitBoy 너무 이제 바보인 거 이제 너무 크게 비판해서 반응이 너무 심해서 이 이 고소 이제 취소했대요, 금방. It's like 하루 만에 취소했대요, BitBoy. BitBoy, he literally canceled his lawsuit a day after, right? He announced it came out that he was suing this guy, right? Because he realized it's a fucking disaster for him, right? People are so fucking retarded in this industry. They do so much stupid shit like this. The YouTubers are retarded. The people at the top are all retarded. I don't know why these kinds of people or how these kinds of people got involved in crypto in the first place. 유튜버들도 다 바보들이고 이런 이제 멍청이고 윗사람들도 바보들이고 이상한 짓 하고 이 크립토 산업에 다 어떻게 이런 사람들이 이제 크립토에 들어왔는지 잘 모르겠어. 어떻게 크립토에 시작했는지 모르겠어. YouTubers are so fucking retarded, right? People at the top are fucking retarded. It's just low IQs everywhere you see in crypto. Like I have no idea how these people got involved in crypto if they do stupid shit like this, frivolous lawsuits and shit like this. 이유 없이 사람들 고소하는 거 그것도 너무 어이없어. 그런 행동. 진짜 크립토 산업에 이제 진짜 돌대가리 너무 많아요. It's like so many fucking retarded people in crypto. I don't know what's going on, right? It's just it's sad. It's just hilarious how sad it is, right? 너무 어이없어. 너무 심각해요. All right, there's no big Solana news. I hope you are enjoying this Alameda fiasco. Yeah, Alameda disaster ties.
재밌게 보세요. 물론 계속 이 소식이 나올 거예요. 사람들이 이거 보면서 people are gonna be commenting on this. Obviously, this is gonna be some big stuff in the following days. 며칠 동안 물론 이 말씀 많이 할 거예요. So au revoir, Sam Tabasco. Tabasco 잘 가라. That's it for me. I will catch you guys on the next one. 오늘 여기까지만 할게요. See you guys.